Hello and welcome to this episode of Constituency Talk as we take you to Nyanga South, where Hon Supa Mandiwanzira organized a 3-week mobile medical outreach clinic which brought much needed healthcare services to residents of underserved communities in his constituency. The outreach brought together doctors, nurses, pharmacists and volunteers who provided free health screening and basic medical care to thousands of people who would otherwise have difficulties in accessing these services. Dr. Jokwiro, who together with Hon Mandiwanzira has been running these outreaches since 2012. A program, IMA Free Medical Outreaches in the Nyanga district, is something that we've been doing, I think, from way back as 2012. On an annual basis, having recognized the pain points and the challenges that people within Nyanga district. I used to be district medical officer for Nyanga district, so we would see that when we are working at the hospital, many of our patients would come in with complications. They would present late, say with complications of diabetes, complications of hypertension, things like strokes and the likes. Some other patients come in with late stages of cancer. Those things, because Nyanga District Hospital is the referral center, that's where you are finding people who are coming with those types of presentations. So what it just told us was that we were probably not doing enough in terms of coming to meet the people and picking these things early. So this is when we reached out to the Member of Parliament for Nyanga South and started doing these medical outreaches, which would take us to clinics. And for sure, when we come down to the clinics like these, you would find that you find patients who are hypertensive but they are not optimally managed, or they are diabetic and they are not optimally managed, or they don't even know that they are diabetic. So when you screen them, you actually pick that and you start helping them and taking them along the way. So this is something that we have done over the years from 2012 on an annual basis. But as more and more we did these activities, we also then found out that the program needed to evolve. Going to clinics alone was not enough because some places are still underserved. Like this place that we are here today, Manjoro Primary School, you find that if you look around, there is no clinic which is close by, and people have to walk more than 10 kilometers to get to the nearest facility. So this is why we are now even coming down to schools, so that at least we can be able to meet more of the people that require that assistance, because some of them are well advanced in age, so they can't be going on long distances alone, or even walking or mobilizing to the to the clinics or to the some of the outreach points. It's actually still a hassle. Councillor Magadzira of Ward 20 believes that for development to take place, the populace has to be healthy. He thanked the National Assembly member for bringing this medical outreach to his ward. Tine mufaro wakawandisa neprogramu yataigirwa muward 20 na Hon Supa Mandiwanzira health outreach. Apo pauya madokta nyanzvi muzvinhu zveutano wauya mukati meward rino iri kuti vange vachibatsira pagairezi clinic, apo vabereki vedu, vana, hanzvadzi vari kuongororwa utano hwavo. Anonge aonekwa nedambudziko ari kubva atopiwa mushonga. Saka zvirwere zvakaita kunganana BP, shuga, zvakawandisa zviri kutariswa panapa. And tiri kutenda nekuti kwatoda kuenda seward tiri kuda development, and development can only happen if people are healthy. Saka utano hwavo chinhu chakatikoshera and chinhu chatinotenda kuti chakosheswa kunyanya gore pariri kutanga, nekuti gore rino iri tine maprograms akasiyana siyana anotangira mune zvinhu zvekurima, mune zvinhu zvetourism, mabasa akasiyana siyana atoda kuti tinge tichiita muwadi, asi kuti aitika anonge achida tiri vatano. So we are very grateful with this outreach that our Hon Supa Mandiwanzira has brought. The mobile medical outreach clinic was a huge success. Hundreds of people came out to take advantage of the free services. Hatina mari yekuenda kunyanga handiti. Hatina mari yekuenda kwaMutare kana kwaHarare kana kuti kutenga mamwe mapirizi handiti ka. Asi vaMandiwanzira nana chiremba vatauya navo vane zvavakatigadzirira zvichaita kuti tisaramba tichinetseka kana kuti tikapiwa mushonga yatapiwa pazuva ranhasi ikapera tobva tachifunga kuti tochidii futi handiti. Patients expressed their gratitude for the opportunity to receive free care
many of whom shared stories about how they had been unable to afford or access medical services for themselves or their families. Honorable vatitira zvakanaka. Urongwa uhu hwakanakisa panhau yekuti kuna ana mai nana baba vasingakwanisi kufamba kuenda muzvipatara. Zvirwere zvavo vanokwanisa kunge vakuzvitaurira pachena pachirongwa chekurapwa vari pachena. This outreach has been a lifeline for many who have been battling chronic and other life-threatening conditions. Vabereki vedu vari kubatwa nezvirwere zvakasiyana siyana zvinova BP, shuga, makumbo, mazitsanga mumaziso, kutadza kutoona chaiko chaiko. Zvirwere zvatonyanya especially makumbo nemusoro nemazamu aya arungonyanyaka kuti fifi kuti tichazoti kensa here kana kuti haisi. Saka tikaona chiremba wedu ndofunga zvinotifambira zvakanaka. Tachisangana nemadambudziko mazino kurwadza, mazino ari kuora zvekuti hatisombozoti chii chiri kumboitika. Saka ndipo patauya panapa chititi pamwe tingabatsirwa. Chirwere chetinonyanya kurwadziwa nacho kufenuruka, kuzarizwa nekupiswa mwiri kana wakarara. Ndozvimwe zvinhu zvinotisa kuti tinenge tichitenderera kuti tionewo munhu anogona kutibatsira. Let's take a short break. Please don't go away. Welcome back. The recipients of the free medical outreach lamented the long distances they traveled to the nearest clinic and the prohibitive transport costs. Pamwe pacho unouya uchirwadziwa wosvika wonzwa kuti mushonga pana haupoba, kana kuti mushonga wacho unoda mari kuti urarame wototsvaga mari, uyezve transport yacho mushonga kana wanzi hapana, transport yayo inodhura kusvika kuinyanga. Umwe unotofunga kuti zviri nani kuti ndidzokera hangu kumba nekuti mari yacho unenge usina yekuti uwane transport inosvika Nyanga. Nematambudziko akawanda tinosangana nawo mudzimba umu, akafana zvirwere zvakangowanda wanda. Tine dambudziko rekuti nechipatara kwaita kure, wagona fana watigira vanotibatsira padhuze, nekuti kune vamwe wakaita sevanhu vakuru vanonetsekana nekufamba. Nekuti tisina kana mari dzekuti tinobhadhara vana chiremba tionekwe zvirwere zvetinati tirwara nazvo. Kwatinogara isusu 8 km kuenda kuchipatara, saka pamwe pacho hatiwani mari dzacho dzekuti tiende, hatiwani mari dzacho dzemushonga. Saka patanzwawo kuti kuna vana chiremba vemahara vaunzwa na Hon Supa Mandiwanzira, saka tatiregai tiende tinobatsirwawo. Saka ndoda kutenda Hon Supa Mandiwanzira nebasa rake raita rekurapa vakwegura vechidiki wese ane chirwere chakasiyana siyana. Chirongwa chitamudzirwa naMP wedu waSupa Mandiwanzira watisunungura shuwa, tatiri muusungwa neurwere, asi izvozvizvi watirerutsira kutipa makliniki tiri hedu mudzimba dzedu, mishonga zvekuti zveshuwa tatiri kushupika. Ini ndiri umwe munhu ndakamborwara ngemazino asi ndakashaya mari yekuenda kwadhokota kuna chiremba, saka nhasi tafara. Zvabatsira vabereki vedu vakwegura kuti varege kutambudzika nemari yemabhazi kuti wakwanise kunoona madhokota kunyanga. Ini ndinoona chirongwa ichi chakanaka kwazvo, kubudikidza nevanenge vasina mari dzekunoongororwa nana chiremba. Vari kuonekwa vanhu vari kubatsirwa pachena zuva rinoti nhasi nevachiremba vari pano, kubudikidza nevebatsindiwe batsindimi waya kunotibatsira pazuva rinoti nhasi tione kurapwa pachena. Chandiunza pano idambudziko remwana ane matanzozi, saka tabatsirwa, tinotenda zvikuru. Hurumende yatibatsira, tafara nechitiko ichi nekuti dzimweni dzenguva pamwe pacho tinenge tisina mari dzekuti tisvike kuzvipatara zvokuti tigone kubatsirwa. Saka tinotenda hurumende yatiunzira mishonga, saka tine tarisiro yekuti tichawana shanduko
kutambudzika nezvirwere kwatava tichiita. Ndikufara singaiti bana MP zvavatiitira kutigira mushonga, mari iri kunetsa, saka havatigira zvakanaka mushonga mahara. Handikufara chaizvo, ndikuvatenda zvazvisingaitiba. Such initiatives play a vital role in bridging the gap and ensuring that everyone has the opportunity to receive the care they need to live healthy and productive lives. Chirongwa ichi ndikuona chiri kusimudzira utano hwedu. Utano hwedu urambe uri panzvimbo yakanaka. Isu kuno kuti tinofarira kurima. Saka utano hwangana uri panzvimbo pakanaka, ndinokwanisa kubuda ndichienda kupi? Ndichienda kumunda. Nurses provided assistance with managing chronic conditions such as diabetes, hypertension, offering education and counseling on medication adherence and healthy lifestyle choices. Free medication was also given for these conditions and many more. Tafara chaizvo nokuuya kwaita vanhu nokuti tabatsirika nemishonga yatanga tisingatarisiri. Zvinhu zvatifadza zvikuru munzvimbo ino yeNyafaro. Vanhu vakawanda vabatsirika pane chirongwa ichi. Tinozvitenda. Ndauyawo pano ndine dambudziko rangu asi ndabatsirwa. Ndo chekutanga chandinoda kutenda zvokuti mishonga iripo, tanzwa kuti mishonga yenyu yese iripo yawanyorerwa unopiwa. Saka chinhu chandinoda kutenda, uye ndakamboya pano pachipatara ndikabatsirwa zvakanaka pano paNyafaro ndichirwara. Saka noda kuzvitenda kuti vanhu vepano vari kubata nesimba ende vanobatsira vanhu mapatient zvakanaka. Statistically, so far pama areas that are cover, so far we are now more than 1,000 people watabatsira, and people are welcoming the program because they've been facing these challenges like kufamba kuenda muzvipatara uro maclinic wasina mari dzokukwirisa malifts or mabuses kuenda kunobatsirwa, and also mishonga yanga iri kunetsa. Ndipo vaenda kunorapwa vamwe vanga vasina mari dzacho dzekutenga mishonga inenge ichidhura machemistry, and also vamwe vanenge nezvirwere zvinoda matest zvainetsa kuti because zvaida kuti zviendeswewo kumaprivate labs kuti vanotestwa. Vamwe vanenge vasina mari dzacho, vamwe vanenge varichida kuitwa maoperations vanga vasina mari idzodzo for the transportation from point A to B, and also nekuzobhadharawo machiremba. But with this program now, we are saying we are now bringing these doctors and nurses at their doorsteps vachirapwa via the phones, either unenge oneka small phone or these smartphones, and most people are appreciating the notion behind this move. And currently in Nyanga district they are very happy because we have started this program as a pilot study, and the majority are saying, are even embracing the idea. Let's take a short commercial break. When we return, we delve deeper into the subject of telemedicine at the Nyanga South Medical Outreach. Please don't go away. Welcome to the third and final segment of Constituents Talk. In many remote areas around the world, access to healthcare is a major challenge. Long distances, poor infrastructure, and a lack of qualified medical personnel can all contribute to this problem. However, a new mobile app will help bridge the gap by connecting patients with medical professionals. Dr. Jokwiro, who is leading this project, believes in technology, which can be of great use in the health delivery system. We have seen technology, in the internet, like a World Wide Web, the internet world, changing lives, like in the financial sector. We have, banking apps now. We can now send money, receive money 24/7 because of, just access to internet and a mobile phone. So, our understanding of telemedicine, which is something that we started way back in 2015 here in Nyanga, when we started the telemedicine project at Nyatate Clinic. We have also been building an application or a platform which can enable us to bring healthcare closer to the people. So we have seen technology
technology moving into healthcare, but we have also seen healthcare moving into homes. Out of COVID-19, we saw that a lot of people were being taken care of whilst they are in homes because people didn't need to mobilize because of the fact that we were trying to understand COVID-19, we're trying to cut infections and everything else. So Batsira Health Program is really a hybrid program, which allows technology to really move into the pockets of people, and people can actually access nurses and doctors through the platform. But it starts from identifying the people. This is why we are in places like these, and then identifying those people that need the continuous monitoring, and then onboarding them on the platform and onboarding them on the service. What we are simply trying to address are the pain points. People walking, traveling long distances to find doctors, to find nurses, to find medications. So the Batsira Health Program is really an answer to those pain points, and this is how it was conceptualized. If we can move money from one person to the other through a phone, can we also move health from one place to the other by using the phone? So where distance has been an issue, where has been a factor, where has been a pain point, our program comes in with an intervention which allows people to be able to see doctors via video or via audio through the use of such platforms like that. The app is still under development, but the early results are encouraging. If the app can be scaled up, it has the potential to make a major impact on the lives not only in Nyanga South but across the country. Zvirwere zviriko mazuva ano zvakafanana na cancer, unozongoerekana wakunzi une cancer. Saka kana pane chirongwa ichi tinoona kuti tichabatsirika zvizhinji pakuti ukangonzwa kuti handisi kunzwa zvakanaka okwanisa kuwana rubatsiro pane kuti uzonzi waane cancer last minute. Pese apa uchingogara usingazivi kuti une chirwere. Saka izvi zvakutipa mukana wekukasika kuwana rubatsiro. Tinoda kuti varambe vachiuya vachitibatsira nekuramba vachitifonera kuti tigone kuramba tichibatsirika. Matigonera vasupa kuti tinge tine zvipatara zvedu tirapwa tirapo tiri tichitaurirana nemafoni. Dai mukagonazve toda kuti mudzoke zvakare muenderere mberi nebasa renyu Wasupa. Kama kuuya futi rwendo rwechipiri wozotibatsirawo kuuya namadhokota emazino. Tachiona chiri chirongwa chakanaka because tinogara tichingotaura nawo tichibatsirika mumafoni imomo. Saka taona hedu chiri zvakanaka, tinomboshoreka zvanyatsonaka. Nezvatamboona pari nhasi tinoda kungoti zvirambe zvichingowedzera, nekuti pane zvatanzwa zvichitaura kunzi tinenge takuzorapwa through mumafoni. Tatoona kuti zvinhu zvatotirutsira kuti utano hwedu takurapwa tiri kudzimba. Zviri kuda kuti kana dai iri technology yacho iri kungochinja. Tiringotarisirawo futi kuti zvese pamberi apa zvisazova zviri zvinhu zvinozotiremera pamberi apa, nekuti kufamba shuwa kuno ndo kwaitinetsa. Saka kana usina mari hapana zvaikwanisa kuita. Unogona kana kufira mumba washaya mari yekuenda kuchipatara. Saka nechirongwa chetu unodzidzira pafoni, unotaura nadhokota pafoni, mishonga nemaklinika yawanzi kana kuti makioski yawati vachaisa munzvimbo dzakasiyana siyana. Aiwa, ngazvirambe zvakadaro nekuwedzera kana kuti dai netransport futi mukati menzvimbo ino ikawedzera futi zvinhu zvacho zvinotifambira zvakanaka. Ndandisitorina mari yekuenda kunorapwa kumadhokota kunyanga kumsoroko. Mari yacho iriko inenge yakakwirira, inenge ichidaidzirwa ikoko. Saka apa tanzwa kuti mari yatichazonge takushandisa pamafoni inenge iri shoma. Chero ndiri kumba banzi ndakukwanisa kutaurawo nachiremba ndichitorapwa. Panyaya yemishonga apa kana kuvhurirwawo tumamini famasi, ndofunga zvinhu zvatingafarira chaizvo kuti tinge tichiwanawo tichitenga mushonga padhuze, nyangwe tikarapwa at least tichitenga mushonga padhuze. Ndinonga chinge chirongwa chakanaka ichocho. Dai kuri kuti zvikaramba zvakadaro tokwanisa kuenda kumberi. The outreach ran for 3 weeks across Nyanga South and covered 18 clinics, which was a huge success for the organizers as they managed to meet people who were in need of essential health care. We have been doing this outreach for the last 3 weeks, and in total we have now covered 18 clinics. So we had 18 outreach points. And at each of the outreach points, we saw close to, about 100 to, in some of the cases we're seeing about 150 clients. I think, one of the sites which was really, oversubscribed was Spring Valley, where we saw, over 150 patients, last week. But in total, we can do the numbers. In each of the
the sites, we are seeing people close to, about 100 the sites. So in terms of how we have done, our clinics, we have met our objectives essentially, because what we wanted was to see those people that are in need, and those people came. We were able to assist all of them, like you witnessed yesterday at Manjoro Primary School. We ran a clinic from morning around about 9:30 up to around about 2 when we finished work. So I can say that at the end of these 3 weeks, we have been able to meet our objectives, which is really to go out and meet people in need who need the service, and that's what we have done, sir. The doctors and nurses who participated in the mobile medical outreach hope to replicate the model in other communities with limited healthcare access. They vowed to continue this outreach and making a difference in the lives of the people in needy communities. We hope to have sessions like this and to keep in contact with them so that we can continue helping them and reducing the number of people who need to be seen by specialists, especially the elderly who are unable to travel long distances. They found that most people are unable to come for reviews at the district hospitals and higher level of care. In as much as we have chronic clients like those with diabetes mellitus, hypertension, this program it saved a lot. It helped us a lot in the way that most clients, they are not able to travel to go and seek medication at hospitals. However, Honorable Supa Mandiwanzira had suggested just to bring doctors here at this site. I think you can see how much people are here. Most people, they need doctors. And in as much as we had mobilized our community, they came in their numbers to see the doctors. So we are so grateful. We thank you so much, Honorable Mandiwanzira, for this program. The response was overwhelming. We had a lot of clients who were coming in, especially the elderly and the chronically ill patients. I think the program has been well sold out, and many people actually came here expecting to be seen. And I think being in a remote area and it's a difficult area to reach, it seems as if a lot of people have been bottling up and failing to reach to be seen by doctors. Dr. Jokwiro believes in forging partnerships with government to expand their reach and save even more people in need. This is us as health workers saying what can we do for our country to make it a better place. So we see BATSI being complementary to the Ministry of Health and Childcare in terms of providing services, especially around non-communicable conditions. He said that they plan to hold more clinics in the future and incorporate the power of ICTs to better the lives of the people of his constituency. That's all we had in this edition of Constituents Talk, and we hope you have enjoyed the program. Please don't forget to like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. May God bless our beautiful nation of Zimbabwe, and until we meet again, stay blessed.